بقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع له كل شيء وذل له كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك، واسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته، اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته
وكم من فادح من البلاء عقلته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد أملي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي، ودوام تفريطي وجهالتي، وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاغك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستغيلا، مستغفرا منيبا، مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري، وإدخالك إياي في سعة رحمتك. إلهي فاقبل عذري، وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني، ورقة جلدي، ودقة عظمي. يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك والسهال في برك بي، يا إلهي وسيدي وربي. أترى كم معذبي بنارك بعد توحيدك،
وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج بي لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك الصادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولو خبرنا بفضلك عاد يا كريم يا وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي لأليم العذاب والشدة أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي
صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني. صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. أم كيف أسكن في النار ورجائي غفور. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج العالمين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتك وضاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وغضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مغرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا
كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جغل عملته كتمت أو أعلنت، أخفيت أو أظهرت، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا، وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب. قف على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك،
حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنب منك دنب المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك واقربهم منزلة منك وخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجدني بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن نكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون
يشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم
إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على Please recite the Surah Fatiha for Syed Murtuza Hassan Abdi, Ibn Syed Abul Hassan Abdi. صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی گل ہو گیا چراغ مگر گل ہو گیا چراغ مگر روشنی قیم فرات سے تو ہٹائے گئے مگر عباس نامدار کی تیوڑی چڑھی عباس نامدار کی تیوڑی چڑھی اکبر کے بعد زیست میں کیا دلکشی رہی لیلا تمام عمر یہی سوچتی لیلا تمام عمر یہی سوچتی عباس لینے آئے جو میدان کی رضا زینب سپنے بازوؤں کو دے زینب سپنے بازوؤں کو دے بلوے میں بیرداں سرے زینب کو دیکھ کر اللہ جانے کیسے قیامت اللہ جانے کیسے قیامت رکی رہی ذکر غم حسین فاتحہ
जब इब्ने बुतुराब बरुए जमी गिरा, बेदस्त हो के खाक पे वो महजबी गिरा, और हाथ एक तरफ अलमेशे कहीं गिरा। चिल्लाई फातिमा के मेरा नाज नहीं गिरा, चिल्लाई फातिमा के मेरा नाज नहीं गिरा। करता है कोई दम में सर उस नौजवान का, मिटता है अब नशान अली के नशा का, मिटता है अब नशान। अली के नशा का। सुनते ही सदा के शहंशाह बहरोबर, दौड़े गिरे उठे ना संभाला गया जिगर। कांपे जो पाँव थाम लिया, बाजुए पिसर, चिल्लाते थे कहो अली अकबर चले किधर, चिल्लाते थे चलो अली अकबर चले किधर। मजमा हटाओ फौजे सितम का तराई से, बेटा मिला दो जल्द मुझे मेरे भाई से, बेटा मिला दो जल्द मुझे मेरे भाई से। अकबर उजड़ गया मेरा घरवा, अकबर उजड़ गया मेरा घरवा, सीधी ना होगी अब ये कमरवा, सीधी ना होगी अब ये कमरवा। मुसीबत है आज ताजा दागे पिदरवा मुसीबता, काटा गया छुरी से जिगर, काटा गया छुरी से जिगर। उर्सा तो दू नजफ की तरफ मुंह को मोड़ दो, सर पीटता चलूंगा मेरे हाथ छोड़ दो, सर पीटता चलूंगा मेरे हाथ छोड़ दो। अकबर करीब लाश जो लाए हुसैन को, अब्बास जांबलब नजर आए हुसैन को, तड़पा वो शेर सुन के सदाए हुसैन को। अकबर में हाथ उठा के दिखाए हुसैन को, अकबर ने हाथ उठा के दिखाए हुसैन को। दो कोए गम के दिल पर जो एक बार गिर पड़े, पहलू में लाश के चाहे अबरार गिर पड़े, पहलू में लाश के चाहे अबरार गिर पड़े। एक बार गश से चौंके के अब्बास से जीवकार, और जाकनी में आँखों को खोला बहालजार, पूछा किधर हो ऐ मेरे आकाए नामदार। हजरत लिपट के बोले से बोले कि मैंने साथ, हजरत लिपट के भाई से बोले कि मैंने साथ। सदमे है जाकनी के गजू इस जुदाई के, भाई का दाग पूछे कोई दिल से भाई के, भाई का दाग पूछे कोई दिल से भाई के। भाई तुम्हारी बाली सकीना जिगर फिगार, बच्चों से कह रही है ये बचश में अश्क बार, एक लहजा और सब्र करो तुम पर मैं निसार। देखूं के जहाँ बलब है मेरा भाई शीर खां, देखूं के जहाँ बलब है मेरा भाई शीर खां। प्यासी हूँ मैं भी 3 दिन और 3 रात से, अब पानी लाते होएंगे हम फुरात से, अब पानी लाते होएंगे हम फुरात से। है कुछ वसीयतें मेरी इस वक्त या इमाम, उसमें से ये है तसद्दुक़ जब गुलाम साहिल से लाश उठा के ना
जाए सुए कयाम, जिस पर पड़ा हूँ कब्र का वो भी, वही मकाम, जिस जा पड़ा हूँ कब्र का भी हो, वही मकाम। सर के नका नजाद इमाम दिलेर का, मस्कन रहे तराई में, हैदर के शेर का, मस्कन रहे तराई में। हैदर के शेर का। और दूसरी ये अर्ज है, ऐ शाह नेकज़ू नेकू, शहजादिया महल से ना निकले कुशादमू, देखे ना आके बाली सकीना मेरा लहू, और एक मरते मरते है दिल की आरज़ू, और एक मरते मरते है दिल की आरज़ू। आई लहद में बुए इमाम ज़मा, मुझे बख्शे हुजूर अपनी अबा का कफन मुझे, बख्शे हुजूर अपनी अबा का। का कफन मुझे। सुनकर ये हाल दिल पर लगा और तीरे गम, रोए लहू के अश्क से अब्बास जी हशम, इतना कहा के रह गए शर्मिंदा उससे हम, पहुंचाते मश्क हाथ ना होते अगर कला, पहुंचाते मश्क हाथ ना होते, अगर कला। कुछ बस चला अजल से ना इस बेकसूर का, मजबूर हो गया बेहश्ती हुजूर का, मजबूर हो गया ये बेहश्ती बेहश्ती। हुजूर का। सर पीट कर ये कहने लगे शाह बहरोबर, अब्बास टुकड़े करते हो क्यों भाई का जिगर, अच्छा न लाश उठाएगा यहाँ से ये नौहगर, तुरबत बनेगी आपकी बेशुबह नहर पर, तुरबत बनेगी आपकी बेशुबह नहर पर। सच है कि बैरे शेर तराई जरूर है, भाई मगर तुम्हारे याद हमसे दूर है, भाई मगर तुम्हारे याद हमसे दूर है। ये सुन के पाए शाह की जानिब झुकाया सर, कांपे लहू भरी हुई आंखों को खोल कर, टपके मिजा से कूं के कतरे इधर उधर, किस याद से हुसैन पर की आखिरी नजर, किस याद से हुसैन पे की, की आखिरी नजर। मन का जरी का ढल गया भाई के सामने, भाई का दम निकल गया भाई के सामने, भाई का दम निकल गया भाई के सामने, भाई का दम निकल गया भाई के सामने। एक सूरह फातिहा मरहूम सैयद मुर्तज़ा हसन आबिदी इब्न सैयद अबुल हसन आबिदी की रूह को साल फरमा दीजिए। मुमिनीन बावाज़ बुलंद सलवात। और रोले शहे करबला को, जिंदगी का हाय जिंदगी का भरोसा नहीं है। आओ रोले शहे करबला को, जिंदगी का हाय जिंदगी का भरोसा नहीं है।
जो भी गिरता है इस गम में आंसू, कोई बेकार जाता नहीं है। आओ रोले शहे करबला को, जिंदगी का है जिंदगी का भरोसा नहीं है। जब जले होंगे खैमे हराम के, जब छीनी होंगी सर से रिदाएं, जब जले होंगे खैमे हराम के, जब छीनी होंगी सर से रिदाएं, क्या बनी होगी शहजादियों पर, क्या बनी होगी शहजादियों पर, वो समा दिल से जाता नहीं है। आओ रोले शहे करबला को, जिंदगी का है जिंदगी का भरोसा नहीं है। करबला में जो जाएगी ज़ैनब, क्या बताएगी भाई को ज़ैनब। करबला में जो जाएगी ज़ैनब, क्या बताएगी भाई को ज़ैनब। छुटके जिंदा से जो आ रहे हैं, छुटके जिंदा से जो आ रहे हैं, उनमें बाली सकीना नहीं है। आओ रोले शहे करबला को, जिंदगी का भरोसा नहीं है। दरूद भेजें मोहम्मद वाले। मोमिनीन, आपसे फिर एक बार गुजारिश है सूरह फातिहा की सैयद मुर्तुज़ा हसन आबिदी इब्ने सैयद अबुल हसन आबिदी साहब की बारगाह में। इनके अमाल की फजीलत को बढ़ने के लिए बावाज़ बुलंद सलवात करें। जब खातिमा बखैर हुआ फौज शाह का, कौसर पर काफिला गया प्यासी सिपाह का, घर लुट गया जनाबे रिसालत पनाह का। खाक उड़ रही थी हाल ये तबार का, खाक उड़ रही थी हाल ये तबार का। भाई थे ने रफीक ना वो नूर ऐन थे, दो बहनें रोने वाली थी और एक दो बहनें रोने वाली थी और एक हुसैन फरमाते थे कि वहाँ ये ताखीर अजल अकबर के बाद कौन सा था जिस्त का महल। अब मुझको एक बरस के बराबर है एक पल
मौत आए। बस ये है शजरे जिंदगी का फल, एक जान छुरी गले पे जो चलती तो खूब था, ये जान उनके साथ निकालती तो खूब, ये जान उनके साथ निकालती तो खूब था। हम सबके बाद खल्क से जाने को रह गए, सर पीटने को अश्क बहाने को रह गए। इस नौजवान का दाग उठाने को रह गए, पीढ़ी में आह ठोकर खाने को रह गए। बेटा कहाँ खबर जो दमे इंतकाल, इतना नहीं कोई के गिरो तो संभाल, इतना नहीं कोई के गिरो तो संभाल। नागहा सुए लाशे पिसर जा पड़ी नजर, चिल्लाए दिल को थाम के सुल्तान बैरोबर। सोते हो क्या धरे हुए रुखसार खाक पर, अकबर उठो के घोड़े से गिरता है अब पिदर, भूले पिदर को नींद में कुर्बान आपके। आओ नमाज़े असर पढ़ो साथ, आओ नमाज़े असर पढ़ो साथ बाप के। अब्बा से नामदार तराई से उठ के आओ, फुकता है कल्ब, जल रहे हैं सब जिगर के घाव। छिड़को मेरी ज़िरहा पे जो पानी कहीं से पाओ, चलते हुए अदम के मुसाफिर से मिल तो जाओ। गफलत की तुमको नींद है, शब्बीर क्या करे मेरी तरह किसी को ना बेकस खुदा करे, मेरी तरह किसी को ना बेकस खुदा करे। चिल्लाया फौज को पिसरे सादे नाबकार, लो घेर लो हुसैन को सब मिलके एक बार। पलटे पड़े सवारों के लेकर रिसालावार, दो गौल बांधे आए कमारदार 10,000। तीर अफगानों में तेगों में भालों में घिर गए, बेकस हुसैन बर्चियों वालों, बेकस हुसैन बर्चियों वालों में घिर गए। सैयद के मर्तबे को ना जाना हजार है, तीरों से सर्द पाक को छाना हजार है। शाने थे नाबकों का नशाना हजार है, मजलूम का वो बर्छियां खाना हजार है। टूटे थे सब रसूल के प्यारे हुसैन पर, क्या वक्त पड़ गया था तुम्हारे, क्या वक्त पड़ गया था तुम्हारे हुसैन पर। चिल्लाती थी अरे मेरा भाई है किस तरफ, टूटी लूट
लूटी हुई अली की कमाई है किस तरफ, दरिया किधर खूं का तराई है किस तरफ, सोने की जा हुसैन ने पाई है किस तरफ, रास्ता दे ज़मीं के फलक की सताई हूँ, मैं अपने प्यारे भाई से मैं अपने प्यारे भाई से मिलने को कह के कराने की जो आने लगी सदा, दौड़ी उधर नबी की नवासी बरे न पा, देखा बहन ने कटते हुए भाई का गला, आंखों पे हाथ रख के गिरी बिनते मुर्तजा, गम से कलेजा फट गया, जहरा की जायका उठी तो देखा नज़े पे सर अपने भाई, उठी तो देखा नज़े पे सर अपने भाई का। इससे पहले कि मैं हमारे आज के ज़ाकिर अहले बैत को मदू करूं, आप हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप जो हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं और जो ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस वक्त मुसीबत पर, इस कर्ब के मौके पर हमारे साथ आके हमारी दिलदोही का, हमारे ज़ख्मों पर किसी न किसी कुछ हद तक के मरहम लगा के हमें थोड़ी तस्कीन बख्शी है। जिसकी इसारे साहब की मजलिस है यहाँ पर, आप हजरात की इत्तला के लिए, मेरा खलेरा भाई मुझसे छोटा था, बहुत प्यारा भाई था हमारा। ही इतनी सिफ़ातों, इतनी खूबियों का मालिक, नहायत ही खुश अखलाक। मुझे नहीं लगता किसी से भी इस शख्स के बारे में कोई, अगर आपको बुराई सुनने मिली तो, बहुत ही मुखलिस मौलाई। जैसा कि आप लोग की इत्तला के लिए, इन्होंने अपने घर में ही बाज़ाब्ता अपने पूरे भाइयों ने घर बना के नीचे का सारा जो एक ख़ास आशुर खाने के लिए वक्फ कर दिया, पूरा हिस्सा बनाकर, जहाँ पर साल भर मजालिसों का सिलसिला जारी और सारी रहता है। मौत तो बरहक है, हर एक को जाना है, लेकिन इस तरह की जो अचानक जो मौत नागानी से जो कहते हैं, सजन मौत की, सुबह ऑफिस जाने के लिए नीचे उतरा और बस वो ख़त्म, उसका ज़िंदगी का आखिरी ख़त्म, बस एक क़दम यहाँ पे उतरा और दूसरा क़दम यकीनन जन्नत में मौला की बारगाह में पहुँच गया। आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि भाई मुर्तज़ा के लिए एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर उसको रूह को बख्श दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुजारिश करूँगा सैयद अब्बास फरशी से कि तशरीफ़ लाएँ और आज की मजलिस से खिताब फरमाएं। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, बहुत बुलंद सल्लल्लाहु।
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Suleiman has no idea. When the time comes for the end of his life, he observes, looking upon his kingdom, upon a kingdom that has not been seen by any prophet since or then. And it's while witnessing and standing, like I mentioned, that it's his death which surprised him. Ibrahim doesn't know about his death either. Ibrahim al-Nabiyana, when the time comes for his death, one of the angels, either it's Malik al-Maut or Jibril, it's not clear, he comes and says, Ibrahim, your Khalil is ready to see you now. Yani, it's time for you to die. Ibrahim replies, what kind of Khalil takes the life of their Khalil? What kind of loved one, beloved friend, kills their friend? And the reply comes, what kind of Khalil rejects the chance to meet their beloved? He wants to see you now. Liqa, Allah has come. What kind of beloved would reject that moment? So Ibrahim doesn't know. The ashab of Rasulullah don't know either. They don't know when they're going to die. For example, we have a companion, Sa'ad bin Abada, famous companion, for actually rejecting the Khilafah of the first and second. He dies without knowing it, away from his town, while he's going to relieve himself, and 2 arrows strike into his chest and he dies there and then. Companion of the Holy Prophet. There are of course some allegations of whether or not he was assassinated or he died naturally, in terms of was it a random killing, but he had no idea. The companions don't know. The only people in history outside of Ma'sumin who know when they die are Ashab of Abu Abdullah and Ashura. No one else knows. On that 9th night, when Abu Abdullah calls him and says, you are going to die for me on this place, on this day, this is the only time that we know of a companion who actually knows when they're going to die. No prophets know, and no other companions know. Because years later, some companions go to Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, and they say, Abu Abdullah told his companions, why don't you tell us when we're going to die, when our last moments are? Imam as-Sadiq replies, that door has only been opened once and briefly by my grandfather Hussein, when he told his companions, and then it was closed. And I will not divulge the secret to any of you. So no one knows except that few group. We don't know. Now there is wisdom in why we don't know when my death is going to be. There's actually a very smart philosophy of this. Because if you did know that, on this day and this time and place, I'm going to die. Surely, if you believe in Akhirah, you would restructure your whole life based on that moment. Like if I know I've got 30 years or 40 or 50 or 60, I know exactly when I'm going to die. Okay, maybe I'll spend the first part of my life, sinning and with no hisab. And I know that I have 5 years to do all the istighfar of 45 years of sin, for example. Or if I know I've only got 20 years, maybe I'll just take that years for granted and spend it and thinking, you know what, I've only got 20 years, I should do every single thing I can. And don't pay attention to your soul. If we knew the day of our death and the moment of our death, imagine how different your life would be, how different your choices would be. And if you follow me further in this idea, whatever the purpose of life is, you would lose the entire purpose if you knew when you're going to die. For example, let's say this life is a test, an imtihan, for example, and we're here to be tested by Allah to show what's in us, and one day we'll see the reward of this test. Imagine this is the reason, if you believe this, inshallah. Okay, what kind of exam is there when the one examining you gives you all the answers, tells you where to put them, and tells you how long you have for the exam? There's no test. I know the answer. I know what I need to do. I know when I'm going to be examined. I know how to put it in. So when was I actually examined in the exam? When was I tested? When did I have a chance to prove myself if the entire answer to the exam were given to me from the beginning? What kind of exam is this? Okay, someone says, maybe the purpose of dunya is that verse I mentioned, مَا حَيَاتُ الدُّنْيَا الْآخِرَةِ إِلَّا الْمَتَاعُ. This whole dunya is compared to akhirah, it's just like one moment. And so we have narrations that on the Day of Judgment, you'll see your whole life in a moment, in a flash. All your decisions, all your movements, you'll see it in one image. And the image represents the sum of your decisions. Okay, let's say this is true. And I know when I'm going to die. Surely, if I know when I'm going to die, I'm going to make sure the image I give at my death is the best possible image of me. It wasn't the most accurate image of me. It wasn't the most representative. It wasn't the most accurate. But
I just tried my best for the last moment. I'm reading Salat Tahajjud. I'm wearing, a ring on my finger. I'm praying to Allah. I'm wearing clean clothes. And then I die. Okay, I chose at that moment to be seen like this. If I knew, is that really who I was my whole life? I wasn't like that in my dunya. But because I knew, I wanted to be seen in a certain way. Okay? Look at it like this. When you take an image or a photo yourself on your phone, look at all the features we have for editing them and applying filters and changing the angle and the lighting and the form, so that in actuality, I don't actually look like the photo which is in front of you when you look at my profile picture. That passport picture, which everyone's ashamed of, that wasn't actually what I look like. It was just a bad photo of me. These weren't me. These were images of me. Now, if you knew when you were going to die and how you're going to die and in what circumstance, I'm going to put across the most idealized version of me, not the true me. Okay, another example. Let's say dunya is a gift. It's a gift. And inshallah, we take it like this. If I know when I'm going to die, not only I won't appreciate this gift, but it's not up to me to demand or choose how the one who's giving gives me a gift. I don't get to choose what you give me, how long it's for, because then I start to expect more years, more quality of life, more time with my family and friends. That's not in the nature of gifts to demand them. The one who chooses the gift is the one who gives the gift. Man ata, Allah is the one who gives the gift. So I don't get to choose how many years I have when the gift is from Him for me, not from me to Him. So even by that reason, whether this life is a gift, there's no purpose to a gift if I know every feature of the gift. Surprise gifts are the best gifts because you don't know it's coming, but you appreciate it more. Okay. If this dunya and hayat dunya is a test, what is the value of a test if I know every feature about it? And if dunya is a snapshot, I don't get to put across my best form, my most accurate form, if I get to choose the form I'm seen in when I go. There's no value in the terms of maqsad of life to know when I die. That's why we all pray, inshallah, when I do die, when my time comes, inshallah, I'm on iman on that moment. Inshallah. Life has so many ups and downs. You may have gone through so much in my life. At least, inshallah, in that last moment, I have iman and I die on iman for the sake of iman. At least. This is the least I can do dua for, inshallah. And this is why I mentioned the verse of Quran I mentioned earlier, Bismillahirrahmanirrahim. The people who are muttaqin, the verse earlier says, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي حُدًى لِلْمُتَّقِينَ. This is the book of Allah. It's clear. لَا رَيْبَ فِيهِ. There's no doubt in it. It is a guidance for those who are muttaqin. Who are muttaqi? الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Muttaqi, those who have taqwa, are those people who have belief, iman in the ghaib, in that which they can't see. Of all the qualities Allah could have mentioned for having iman, or for having taqwa, the first quality is having iman of that which is ghaib. That's the first thing. So I want to die as a muttaqi with at least the first quality of muttaqi, that have iman of that which is ghaib. Ghaib meaning it's not in front of you, you can't see it. It's not dhahiran in front of you. I can't perceive this thing and I still believe in it. I can't see it. My ilm is limited. I don't know when I'm going to die. I don't know how I'm going to die. I don't know in what form and for which purpose I will die. But all I know is when I die, I will do shukr to the one who took my life. This is iman. I don't know anything about it. I don't know. It could be when I'm aged in my early 50s, in my house with no one knowing why and where I am. Could be a child, a 14-year-old in a tube station who has an asthma attack. It could be a refugee at a border who can't cross the wire. It could be a person who received COVID in the first few months, and before we knew what this thing was, we were burying him in the graveyard. It could be any of these moments, but I don't know how it happened, but I know at least the one who gives my life has the right to take my life. When he wants, how he wants. I have iman in the ghaib. I don't know how long I'm going to be in this situation of suffering for. I don't know. But I'll still do shukr of Allah whether or not it ends now or tomorrow or the day after. Imam Ja'far Sadiq alayhi salam says our Shi'i are more patient than us. This line is a very deep line. Our Shias have more sabr than even we have. Imam Sadiq is saying this. Why he says,
We know what will befall us and we have sabr. Our Shias don't know what will happen and still they have patience. Like they don't know when they're going to die. Or I'm adding now. They're suffering. They don't know the pain. They don't know anything about this, but still they have patience. So theirs is greater than our patience. Their level is high in regards to patience. It's more than us. They know. Okay, let's go one step deeper about this idea of having ilm al-ghaib. Our senses are limited. Like my eyes and the sight which I can see is limited. I can't see beyond a certain point in front of me. In front of the cortex, just can't process too much information. There's certain colors I can't register. Right? There are times when the lighting is dark, when my eyes can't pick up that which is right in front of me, like when it's nighttime, when it's dark. Okay. My ears are limited. I can't hear certain frequencies in sound. I can't hear certain volumes of sound. I can't hear if something's happening far away from me. I can't pick up on it with these ears the way that a telephone or a signal can. Okay. My touch is limited. There are certain temperatures I can't touch. My hand would burn. There are things which are out of access to me. My tongue and my smell are also limited. There are things they simply cannot perceive. For example, Allah Azza wa Jal has no physical form to touch. Allah has no physical face for me to look at with my eyes. Of course, the qalb can see, but the eyes can't see. Allah is not there who can be perceived in these realms, and yet I still have iman of Him. Because even though my eyes can't see Him, Imam Ali says, how can I worship a God who I cannot see? He says, Ali, how do you see God? He says, not through these eyes. I see Allah through this heart. That's how I see God. So ilm al-ghaib for us means I can't perceive everything about Him, but still I believe in Him. I can't see His form like I see me and you. My actual perception is so limited. It is like a small speck in the entire cosmos, my existence. And still, despite that, I say, Ashhadu anna la ilaha illallah. I say it. Ashhadu anna. There is no deity worthy of worship except you, Allah Azza wa Jal. Ilm, believing in the ghaib. Alladhina yu'minuna bil ghaib. No matter when my life is taken, I believed in what was ghaib. And because of this belief, I can be muttaqi. Allama Tabatabai goes one step deeper. Are you with me, inshallah? Read Salat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allama says, you don't get it. Even to be able to contemplate this idea, you should be saying thank you to Allah for bringing you here. How? The verse earlier is ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي حُدَى لِلْمُتَّقِينَ. You are muttaqi already in this verse. You believe in the book. Also, alladhi, they are the same people who believe in ghaib. So already you were muttaqi before you had iman of the ghaib. You're already called muttaqi. You're not muttaqi because you believe. Already you are a person of taqwa. And Allah adds to your level by one level deeper by giving you this iman of believing in Allah. Meaning, before you have iman, you have taqwa. And to get to this point where I can say, Ya Allah, I believe in you, even though I cannot see your plan for me, is only for those people who are already muttaqi. Meaning Allah guides you twice. First, He makes you muttaqi, then He makes you mu'min. He gives you two guidances. And I never realized this until this verse, because think about it. Allah's calling you person of taqwa before you've even proved your taqwa. It's Allama's view. That's how loving He is. He guides you to Him, and then He keeps increasing you imtihan after imtihan, day after day, with one more chance to go deeper. But He already guided you towards taqwa. Alladhin yu'minu bil ghaib is another zinat for you, but already you have taqwa. It's a very beautiful level. You believe that which you can't see. And of all the things we can't see, the explanation of this verse, of which is perhaps the most beautiful, comes from Ja'far as-Sadiq alayhi salam. They say to him, this verse of Quran, those who are muttaqi, who have taqwa, are those who believe that which they can't see. What can they not see it? They still have belief in it, and they're called muttaqi. He says, these are those people who believe in the coming of Imam al-Zaman, even though they can't see him. They can't see him. He's in ghaiba. We have this narration. They believe in the rise of the Qaim because he's in ghaiba, and because he's in ghaiba, their levels increase because they can't see him. And still they believe in him. Still they go to sleep sending salam to him and wake up wishing to see him. Still they do dua al-ahad and al-nudba and all the dua al-iftita. They still call upon him. They never met him. They never saw him. He never told them, I'm your imam. He was ghaib for them. He was ghaib for them because of what they have done.
and still they call upon him. And that's why the Holy Prophet says, I long for the Shia of Akhir al-Zaman, for them, because they've not seen their leader and still they are on the path. They never saw him. The Prophet's living when? Surrounded by ashab. He says to them, I don't long for you, I long for them who've not been born yet. Ali Islam says, those who are not with me in this battle, I think in Nahrawan or Siffin, those who aren't with me today, if they believe in me, they are still with me. The Prophet says, those who help Imam Zamana are the same as the ones who helped Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam. They didn't see their Imam. He was ghaib for them, and still they had iman of his wujud. They believed in him with such certainty and yaqeen. That's alladhina yu'minuna bil ghaib. Inshallah, we can be these people. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Now, a person, and those who, reflect on this, I don't know when I'm going to die. I don't know. I mentioned this earlier. And I don't know the circumstance. I've not been told, and there's wisdom in it. We get it. But when I do die, how do I make sure I'm on iman? Like, I don't control when it happens, but when it happens, whenever it happens, I should be ready. I should have iman. How do I control this? Our ulama in Tafsir al-Qummi say there are 4 levels to iman. Ask yourself this, I'll go for them. This one question. If I die right now, which of those 4 levels am I on right now? Then if it was to be right now, on this moment, on this day I die, which of the 4 levels of iman have I died with? What are they? I'll go through them. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. The first level of iman is just to testify. So all you've done is said the words of iman. Ya ayyuhalladhina amanu, amanu billahi wa rasul, the Quran says. O people of iman, just admit and say you believe Allah and the Prophet. That's it. So level 1 is just on the tongue. So the first thing I have to ask is, do I say this enough? Do I say ashhadu an la ilaha illallah, and do I mean it? Do I say I believe, and do I mean it when I say it? Is my tongue the kind of tongue which says these words? Or the verse of the Quran, for example, says Ya ayyuhalladhina amanu, about this idea. Khadhu khidrakum. O people of iman, take caution for yourself. Khadhu khidrakum. Khadhu khidrakum in here means admit you have iman. Just admit it. Because iman comes from aman. Aman means to have security or safety. So when the verse says khadhu khidrakum, it's saying at least be safe in yourself. You've at least admitted I have iman. I believe in Allah. So level 1 is, do I admit it? Does my tongue frequent mention of Allah Azza wa Jal? Okay. Level 2 of iman is not just to admit it, but it is to believe in what you admit. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu wa kanu muttaqun. Once you say, I am the one who believes, only then you are guided by Allah Azza wa Jal. So now, I don't just say it. After saying it, I say with such certainty, now I'm guided. So in Tafsir Qummi, we find the second level of iman is not just on the tongue. When you say it, you feel something in you, where because I say, I genuinely mean this iman which I have. Okay. So level 1 is iman simply on my tongue. Level 2 is iman something I say and believe. Level 3 is iman something I say, I believe, and I prove with my actions. That's the third level. So for example, when the Holy Prophet Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when the Qibla changes from Bayt al-Maqaddis towards the Kaaba, when it changes, many of the people say, yeah, but what about all of the prayer we did to the Kaaba? All that salat is accepted now that the whole Qibla has changed. Have we got to do all this prayer again? Quran mentions, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah Azza wa Jal does not waste or does not let go to waste any of the iman you've shown already. So all the iman which brought you to pray to Allah, which brought you to your knees in sajda, because you meant it and you proved it with salat, you don't need to redo that salat because you've proved your iman. The third level is you've done some action which proves I have iman. So again, if I die right now, was it on my tongue? Was it in my belief, or was it in my actions? The verse which we heard in Dua Kumail earlier, the mu'min and the fasiq are not the same. The one who commits sins and belief, they're not the same. Would someone look at me and know I have iman through my actions? Would they see me
and say, you know what, this person is a person of Iman. They're not a person who's a fasiq. Do my amal prove it? Or is it the case that I, in my zahiran, look exactly like a one who doesn't believe in God, except I just say Iman, but I don't actually do anything? Our sixth Imam says, you'll recognize our Shia in whatever towns they are. You know they're our Shia. People will know, not because they know that they are Shia by tongue, just by their actions, you know they follow us. Am I like that, where someone looks at me and just by my actions knows I follow the path of Ali Muhammad? So the third level is, if I was to die now, if someone was to describe me in an obituary, how did they live? What person were they? In hearing my description, would they say, this sounds like a follower of Ali ibn Abi Talib? He lived like him. He tried to copy him. He dressed. Did I do anything to prove that? That's the third level. But the fourth level of Iman is, I've said it, I meant it, my actions proved it, and it penetrated into my heart. It's already in there. It's internalized now. So wherever I go through, however I die, it's already inside me. I take Iman wherever I go. Am I like that? About this, a verse of Quran which I like a lot, discuss this ayah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الْإِيمَانِ. These are those people, Iman is written on their heart. كَتَبَ عَلَى قُلُوبِهِمْ. It's written down. Imagine the words of Iman are etched on their heart. And not just this. Al-Iman وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. And Allah then continues to strengthen them because of this. أَيَّدَهُمْ. He helps them, yad from hands. He strengthens them because they already allowed Iman to enter into their hearts. So now they are carrying Iman wherever they go. It's in them. It's in their heart. They believe in it. It's not something which comes and goes from the tongue. It's in them. It's in the qalb. Al-qalbu haramullah, as our sixth Imam says. The qalb belongs to Allah. It's Allah's sanctuary. It's God's property. And they allowed Iman to enter. So whatever happens to them, whatever they go through of imtihan, external will change. Internal is consistent presence with Allah Azza wa Jal. This is why when we sin, technically, Iman leaves the heart for the point of the sin and then comes back into the heart after the sin is done. Because the qalb is built for worship of Allah. It can't do anything other than worship Allah Azza wa Jal. The Prophet says when a person commits theft or adultery, Iman leaves their heart for the duration of their sin. And when the sin is done, only then it can re-enter their heart. They literally can't have it in them while they're committing a sin. So for me, the less sins I commit, the less chances of Iman leaving my heart. So someone says to the Prophet, Ya Rasulullah, how do I know when something is the person, when something is the sin? It's a very deep question. Think about it. How do I know when something's happening in front of me, which is the person doing it? How do I know when it's the sin, but it's not the person? It's just the sin which is there for the time being. The Prophet replies, Iman is in their heart, but their heart has two ears. One ear listens to the malaika, one ear listens to shayateen. When they commit a sin, their heart's listening to the malaika, and you'll find Iman. When they're committing a sin, their heart is inclined towards the shayateen, and you'll find that in their heart. So they keep changing. Now, the one who's listening thinking, okay, in that case, all through my life, I'm going through these changes. Sometimes I'm listening to Iman, sometimes I'm not. I'm committing sins. I'm listening to kufr, to shayateen. How do I know if I'll die in that moment I'm following Allah or in that moment I'm following the Iblis? Like, how do I know? If I keep changing, I don't know at which moment. If I'm in a point of weakness, if my life's taken, then I'll always be known as someone who died while committing that sin. And if I die while I'm in Iman, alhamdulillah, but that was just a moment. I committed loads of sins. Just by chance, I happened to have been taken from this life when I was on Iman. How do I know the difference? There's a verse of Quran which gives hope to every person who believes this. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. And this is the last piece of advice to all of you. How do I make sure that last moment of mine is on one and not the other? The verse is Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى مَا أَنْتُمْ. Allah will not leave the mu'min on themselves. Like He won't leave you to yourselves that you don't know what's going to happen to you. حَتَّى until يَمِيزَ الْخَبِيثُ مِنَ الْطَيِّبِ. Until He removes khabith from tayyib in your heart. That which is dirty, He'll take it from your heart. Only then, in that moment, will you be a mu'min or
I should rephrase, Allah will not leave you alone to leave it to chance. He will be the one who makes sure khabith is taken from you and tayyib is increased in you. Just like He's the one who can easily increase the hardness of the hearts of the kuffar. So the answer to this question is, how do I make sure, is if I allow Iman to enter once into my heart. The one who increases Iman is Allah. And He will not leave us alone with Iman. He Himself will help us in that continuous process to take away kufr and increase the light of Iman in our qulub, inshallah. So this question, I leave you with this, all of you, inshallah. If I was to die now, with a death which is sudden or unexpected, will I die, first of all, on Iman or not? If I die on Iman, which of the four do I honestly think I fall into now? Is Iman on my tongue? Did I believe this religion, this Iman? That's the second level. Did my actions prove I was one of the mu'mineen? Or fourth, did Iman enter my heart? So no matter how I die, when I die, who takes my life, on what reason, I die with Allah already in my heart. Am I of those group? Inshallah, we pray we can be of the latter group. Inshallah. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Let's end with a few moments of musibah for Ali Muhammad, something which you'll reflect upon in your life. Is even though Ali Muhammad knew about their suffering and their death, they still mourned when one of them would leave them behind. Jannat is made for them. But still, when one of them goes towards their qabr, the other one always mourns the sadness and the loss of being away from them. And as they say later, all of our musibah began after the death of Rasulullah. And these are the days of Fatimiyya, which are coming up very soon. It's only from those days onwards we have only lived in musibah. Whether it is the tragedy of the Prophet himself and his death, or the attack on the house of Sayyidah Zahra days after, or that difficult life which she lives every day mourning for her father, or it is the death of Amir al-Mu'mineen and the life and the tanhai he lives, or the life of Imam al-Mujtaba alayhi salam until hatta Ashura, and after Ashura, Ummul Masayib, Sayyidah Zainab's life. For this whole period, there's continuous sadness and suffering. Let us remember that one member of this family who dies first from all of them, as you think of our marhumeen. And this is, of course, the Holy Prophet. His death is the start of all of this suffering. When the Holy Prophet is lying in his home, in his last moments, the narration says his head, his cheeks are lying on the lap of Amir al-Mu'mineen. And while he's laying there, there is a knock on the door. Sayyidah Zahra goes to the door and says, "Please don't come now." But the door is knocked again. She says, "My father is ill. Please come back later." For the third time, this door knocks. The Prophet says, "Zahra." She says, "Who is this person who keeps knocking on this door while I'm saying to go?" He says, "Ya, oh my daughter, this is that person that before me and after me, never will he knock on any door for ijazah to enter. Zahra, this is Malik al-Maut. He has come to take my life now." They say after this moment, when Sayyid Fatima comes and sits down by Rasulullah, he whispers something to her. And we won't know what he says for many years after, because when he first whispers, first she starts crying, she weeps. Then he whispers something again and she smiles. Years later they say, "Ya Zahra, on that day, what did Rasulullah whisper to you? First you were sad, then you smiled." She says, "He said to me, 'Ya Zahra, now that you have given ijazah to Malik al-Maut, this is my last day on this earth. I started crying because this is my father, I will lose him.'" And I said, "Zahra, why did you smile after?" She says, "I smiled because then he says, of all my family, the first person to join me will be you, Zahra. Of all of them, the first person
Who will join me in death is me. So Zahra is smiling of her own death. Why? Because from then until now, she's in Bayt al-Ahzan, the house of sorrow, the house of grief. These are those days and nights of the grief of a daughter mourning for her father. And all of those of you who have lost a family member in your life, you remember what it was like to bury them, to mourn for them. But no grief comes close to the grief of Ali Muhammad, whether Fatimiyya, whether Ashura, whether any of the Ahl al-Bayt. Imam Rida alayhi salam says, if you are going to cry, cry for my grandfather Hussein. Because whereas your family die normally, my grandfather Hussein was killed worse than the way an animal is killed in the streets. Mourn for us. I'll mention you one akhir riwayat and I will leave you. All of you who have mentioned and have been in a place where you've buried your family member, whether it was your father or your mother or your child or your siblings or your friends or your brother or sister, any member of your family, when you buried them, you had a coffin with you and you buried them into the ground. We have a riwayat that when a holy prophet was burying his wife, Sayyidah Khadija sallallahu alayha, he didn't have enough cloth to cover her body in burying her. In that moment, he raised his hand and says, Ya Allah, this wife of mine I'm burying lived for your iman, for you. And I don't even have the cloth to bury her body. Help me. In that moment, they say 5 coffins come from the skies to the ground. One riwayat says 6 coffins. Why 5? Why 6? I'll come to it. When they come, the Prophet says, Ya Allah, I asked for 1 coffin, you gave me 5. For whom are these different coffins for? The voice comes, as for the first coffin, this is for your wife Khadija. We love her so much. When she dies, bury her in a coffin from Jannah. He said, okay, what about the second coffin? As for the second coffin, Ya Rasulullah, this is for you. That when you die, Amir al-Mu'mineen will bury your body in this coffin into the ground. As for the third coffin, this is for your daughter Zahra. That when Sayyidah Fatima will be killed, she'll be buried in this fragrance from Jannah. Why? She was a flower from Jannah. Now she returns to Jannah. Bury her in this coffin. As for the fourth coffin, this is for Amir al-Mu'mineen. When Ali ibn Abi Talib, on 21st of Shahr Ramadan, when he is killed, bury him in this coffin. Then the riwayat says, as for the fifth coffin, this is for your son Imam Hassan alayhi salam. Now the riwayat which says 6 coffins, it says both the 5th and the 6th, both of these coffins are for Imam al-Hasan alayhi salam. Ask yourself, why all of Ali Muhammad are given 1 coffin, but Imam al-Mujtaba is given 2? Why? Because he's told, as for your son Hassan, he's the only person, even after he's buried and enshrouded and being carried to the qabr, they will fire so many arrows into this body, you'll have to replace 1 coffin with another. Therefore, there are 2 coffins for Imam al-Mujtaba alayhi salam. 5 or 6 coming from Jannah for Ali Muhammad. It's on that moment Rasulullah says, Ya Allah, you've given 1 coffin for my wife, 1 for my daughter, 1 for my brother Ali and my son Hassan, but I have 1 more son Hussein. Why from Jannah? There's a coffin for everyone but not Hussein. The answer comes, that's because when Hussein is killed, there will be no one to do ghusl for Hussein. There'll be no one to do coffin for Hussein. For 3 days Hussein will be lying on the plains of Karbala. His blood will be his ghusl, and there'll be no one except horses trampling the body of Abu Abdullah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ridhan wa qada'ihi wa tasliman bi amrih. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. For the sake of our tears and the tears shed by our marhoomin, forgive us and them for all of our sins, Ya Allah. Ya Allah, allow Iman to enter into our hearts, Ya Allah. Ya Allah, whenever you choose to take our lives from us, whenever you decide to take it, let it be that we die for the sake of love of Ali Muhammad, inshallah, Ya Allah. And Ya Allah, we hope and pray as we come to a new year, let this new year bring the coming and the dhuhr, inshallah. I ask you to all of you end inshallah by reciting 1 Surah Fatiha for Marhoom Syed Murtuza Hassan Abdi and all of you marhumin inshallah. After reciting Salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام على إمام حسن بن علي المجتبى وارث أمير المؤمنين، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أخيك أبو الفضل العباس، وعلى ولديك العليين الشهيدين، وعلى أختيك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي الباقر، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على محمد بن علي الحادي، السلام على حسن بن علي العسكري، السلام على حجة القائم المنتظر المهدي. سيدي أجعل الله تعالى فرجك، وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك. اللهم اجعلنا من أنصاره وآبانه وأتباعه وشيته والرازين بفعله والذابين عن والمستشهدين بين يديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.